It's time, right? Almost. 1 minute. 1 minute. That's kind of, it's our signature. Welcome to our kitchen. We're just gonna wait a few more seconds till people come on. 11:11. 11:11. Thanks, Lizzo. All right, happy Friday, friends. So let's get those out of the way. We're here. We're queer and we're ready to cook. We are making, tell us. HASSLEBACK courge. HASSLEBACK? Yeah. HASSLEBACK. That reminds me of like Hasselhoff. Hasselhoff. David Hasselhoff courge. It's gonna be a butternut squash dans notre vidéo. Butternut. Butternut. Chris, comment ça s'appelle là? Musqué. C'est-tu musqué? Oui, non. En tout cas, this is what we're using. So you're gonna peel this. I'm gonna peel it? Yeah. Well, I can peel it. I can peel it. We have, j'ai préparé, vous allez voir. So if you don't have a courge at home, you can use a sweet potato, you could do anything, but we're doing this. Yeah. So this is just a technique. This is a technique, and this is a cutting board avec des baguettes attachées avec un peu de tape. That's the pro tip right there. That right there is what makes all of this magic possible. This is just, an idea of a recipe, something beautiful you can do that's actually quite simple. It's gonna impress all your friends, ils seront très contents. Ça fait des belles photos. Fait que, on a de la courge. Moi, j'ai des lentilles rouges que j'ai bien rincées jusqu'à temps que l'eau il vient clair. So you rinse those red lentils. That's how many red lentils? Like a handful? 2 handfuls. C'est une demi-tasse. A half cup of red lentils rinsed, and the water was salted, right? Non. Oh no. Non, il était juste rincé. Just rinsed. Là, ils sont un peu hydratés, puis je les ai laissés sécher durant la nuit. Okay, rinsed and then you dry them out overnight. Yeah. Okay, that's the overnight. Parce qu'on va les faire frire, puis on veut pas que ça crache partout. Fait que quand il y a de l'eau, ça crache. We don't want that. What does crash mean? Spit. Oh. So, crash means spit. Voilà. I'm making a mess. Fait que j'ai organisé mon petit système pour qu'il soit juste la bonne grandeur pour que la courge que je vais couper reste en dedans. Ça va rendre la tâche de le couper plus facile. This is the coolest thing. So whatever you're gonna cut, you just frame it with your chopsticks. Yeah. Cool. Et les baguettes font en sorte que le couteau passe pas jusqu'au fond. Yeah, and those little supports there are gonna make sure that you don't cut all the way through your fine vegetable. You're just gonna create a pattern. On va faire moi je fais des coupes à peu près 1/8 de pouce. 1/8 of an inch. C'est ça. Eyeball it. The real trick with this is making it even. So like the more even it looks, the more beautiful it is, and it'll cook consistently, right? Sure. What do you mean sure? Sure. Well, I mean, yeah, that would be the end goal. Obviously, on veut que ça soit le plus égal possible, mais regarde, c'est pas la chose la plus évidente à faire non plus. Yeah, Ça peut faciliter la this tâche. is not easy work. You're not selling it. It's not the easiest thing. So it's not. This is where we improve our skills. This is true. This is where we improve our skills. If we only gave you easy things, you would never improve. Mais c'est quand même facile. C'est juste, c'est pas facile de toujours avoir la même épaisseur de tranche. Tu vois? Yeah. It's easy. Easy or not, try it. Ce qui va aider la tâche, c'est un couteau très fin. A thin, fine knife that is well sharpened. C'est ça. Oh, tu vois, c'est même moi, j'ai fait un petit gaffe, mais si ça arrive que tu enlèves un petit morceau, tu as juste à le remettre dedans, puis c'est pas la fin du monde. Fait que le four, il est préchauffé à 400 degrés. Oven is preheated to 400. Bon, ça fait une espèce d'accordéon, comme vous pouvez voir, là. Isn't that cool? Take that close to the camera for a second. Cool. It's so cool. En accordéon. It's like those wooden snake toys. So, peux-tu aller allumer le rond où est-ce qu'il y a l'huile dedans? Fait que j'ai un petit casserole qui a un peu d'huile dedans. There's a little pan that has a bit of oil in it. We're gonna fry our lentils, and I also Fried lentils, crispy, crunchy, proteiny. some sunflower seeds and some pumpkin seeds, but it could be any kind of nut.
n'importe quelle noix ou grain que vous voulez. So over here, we're gonna get ready to fry up seeds and lentils. You could use nuts or any seeds you want. This is to pack a little protein into this plant-based dish. C'est, en plus de la protéine, ça donne une texture puis une jolie And apparence. crunch, it gives a nice texture, mouthfeel, if you will. So the oil's on hot. Yeah. Can you remove that situation? I want the cutting board. Les courges sont sur la plaque. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement les badigeonner avec un peu d'huile. You're just coating that with some olive oil? Yeah, this is olive oil. And then I'm adding dancing in even though, because like a brush is an appliance. It's an old school appliance. it's for applying things, so yes, correct. It's an appliance. Tu sais, tu peux l'assaisonner à ce point-ci avec n'importe quoi que tu veux. Du curry, du paprika fumé, du garam masala, du madras masala. Season it with whatever you want. Blake is going to list off a million different spices. But basically, whatever you like your squash to taste like, season it after you've oiled it before you bake it. Roast it. Garam masala, puis je vais ajouter aussi un peu de madras masala. That smells so good. Donne it down. Je vais juste rebadigeonner simplement pour bien étaler les épices partout sur la surface. Put a little bit more oil on there to keep the spices on the courge. Sel. Coarse salt, pinch of that on each. Puis ça va au four pendant 1 heure. 1 hour. Ce que je vais faire après 30 minutes, je vais le sortir puis je vais le rebadigeonner. Puis ça va aider aussi à séparer un peu l'effet accordéon. So you're gonna bake that, roast it for an hour. Halfway through, you're gonna pull it out, add a little bit more oil, and this helps to separate those beautifully cut tranches in your courge. Peux-tu me trancher l'ail aussi, bébé? I'm just cutting up some garlic that's gonna fry up with the lentils and seeds. So I'm chopping it thin here, trying not to screw up my nails. Puis l'ail, on va l'ajouter une fois que les lentilles sont bien dorées. Once those lentils are golden and crispy, then suntanned, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les grains ou noix qu'on a choisis, ainsi que l'ail, parce que l'ail, il brûle quand même vite. Yeah, so once the lentils are golden, you're going to add your seeds. The lentils take a little bit longer to cook than the rest, so you do the lentils first, then add your seeds, and add the garlic last, because the garlic will burn otherwise, and that did not smell cute. Les quantités sont pas vraiment importantes. Hein? On fait avec ce qu'on a. This kind of recipe is like, you take a handful of this, take a handful of that, whatever amount you want. It's really to you. You get to decide how much you want to do. Yeah. Fait que les lentilles sont en train de cuire, puis ce qui va arriver pendant qu'ils sont en train de cuire, c'est qu'ils deviennent un peu plus jaunes. Fait qu'ils commençaient un peu orangés, là ils deviennent jaunes avec le cuisson. So yeah, the way you know your lentils are being cooked is that they start to turn yellow instead of orange. They start orange, and as they cook, they turn yellow. So keep your eye on them. Puis ça, c'est feuilles de persil et de céleri et des oignons verts. Tu vas simplement... So we got celery leaves, parsley, and green onions. And we're just gonna like do a rough chop on these. These are just gonna go on top when it's done. It's like a rustic dish. Puis, justement, pour parler du fait qu'on peut faire avec n'importe quoi qu'on a. Et puis ici, vous allez voir. Magic of Internet! Ici, nous avons... Ça, c'est une courge kabocha. Il y a un oignon, il y a une betterave, il y a un rutabaga. Any root veg you want to do this to, you can do this to. And would you roast them all for an hour? À date, for oui, me. Je les ai faites toutes pendant 1 heure. Okay, so this was all roasted in an hour. The onion, we tried the onion yesterday. This kind of roasted onion is so good and will look so beautiful with any other dish you're making if you want it to be a side. That's my tip. Pro tip. Couleur des lentilles sont dorées, sont crispy. Pour ajouter les noix. Smells like popcorn. Doesn't it? I could go for some popcorn. This is going to be fun. This is a rustic plated dish. Puis on peut ajouter aussi, tu sais, veux-tu un peu de piquant dans le topping, Ben? Oui. A little bit of spice is always nice. On essaie de toujours récupérer, ça c'est le mélange de piment fort et de fenouil qu'on avait pour autre chose.
We're throwing the chilies in the oil too. Be careful when you do that. The vapors could like hit you hard in the nose and make you cry or sneeze or scream, depending on who you are. I'm calling it Hasselhoff squash. Yeah. I keep wanting to make some kind of Knight Rider joke. Oh really? You go to Knight Rider, I go to Baywatch. Oh really? It's a generational thing. It really is, isn't it? Woo. This is our topping. Crunchy. Everybody loves the good topping. It smells so good. Woo! Love a good topping. Oh, j'ai aussi ça. Where do you want me to put that? Une petite zeste de citron partout. If you got a lemon and a zester, put some lemon zest all over your plate. I always go hard with the lemon zest. That's cool. Ensuite, tu peux le couper en moitié puis on mettre un peu de jus aussi parce que l'acide, c'est toujours agréable d'avoir un équilibre d'acidité dans nos plats. You can use the juicier lemon too, because that acid is a nice thing to add. On va ajouter aussi tout ici. Puis, oh yeah. Almost squirt me in the eye that time. Okay. On va laisser tomber un petit pluie de graines. This is the magic moment. It all comes together right here, right now. C'est le fun, hein? Woo! It's here. It's now. It's happening. Can you see that? Check that out. Puis, regarde, juste pour dire, parce qu'on aime ça, ajouter des choses fermentées. Ça, c'est du chou-fleur qu'on avait fait l'autre jour, fermenté avec des graines de fenouil et tout. Yeah, buddy. Is it time to eat? Well, Is it my favorite time? It might be your favorite time. This is my favorite part. The whole reason I do this is to eat. Oh God. I want to try this. Is je suis What's plus curieux du Rutabaga? Ouais. Ugh. I'm gonna try the beet. Moi, No j'adore. offense, rutabaga. Just not my favorite morsel. C'est quand même un goût particulier, hein? Mm. So crunchy, right? It's really crunch. Crunch, 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 crunch. Any comments, questions, love you want to send our way? We'll take it. The beet is good. I haven't had a beet like that. No. For me, it's the lentils that are the win. Anyway. One more time, we're gonna sing for you. Thank you for coming to our kitchen show. Thank you for coming to our kitchen show. Thank you for coming to our kitchen show.